Good morning, everybody. My name is Augusto. I'm an anthropologist from Portugal. This is Daniel, also an anthropologist from Portugal. Together we created Ambigrama a few years ago. We are a company focused on anthropology, and the work that we do through the tools developed by anthropology, we support the innovation, growth, success of projects, brands, and organizations. We work to value differentiation, building, and interpreting opinions, trends, and opportunities presented by society. In recent years, we have worked in very different areas of projects. We are focused on biological anthropology. The first, we do a lot of work in archaeological excavations, being old sites, burials. But in the last few years, we start doing more applied work, and we work with different areas like aging, sports, health, and with this project, through the project of AnthroArt, we also entered the world of arts and sustainability. So I guess we are doing this growth in our project itself. So I think I want to start a little bit like our partners from the Netherlands, talking a bit about the art context and how we got to where we are now. So a little bit like them, and I think all of us really. I think all of us really locked up in academia for a long time in Portugal. There were many reasons for it. There's also kind of a rejection almost to work in applied anthropology, to work outside of academia, to bring it to the general public. And when we finished our studies, in my case master's, in this case his degree, we kind of were a little bit like going and probably stuck a little bit on to the next. That's when we started researching, looking for European contexts, and we ended up getting really lucky with some friends from Spain. They helped us with a lot, a company called Anthropology 2.0. And we basically started the project, Ambigrama. The name itself comes a little bit from the idea of Ambigrama. I don't know if everyone knows what it is, but it's the idea of having the word written the same way, upside down. And for a little bit of idea, how can you sometimes turn things upside down and still see some sense in it, which we're trying to do that right through anthropology in Portugal, basically turning it a little bit upside down to what it was. And started doing that work. We got some barriers, some rejection at first, obviously, but I think we started doing some really nice work, some really nice going forward with it. Then we ended up meeting Maria through EACEA. She talked about a little bit of this project, she had an idea for art and anthropology and whatnot. And from there, we actually then got to meet Brazilian Marina and also Casa. And AnthroArt started a little bit. We did the submission, we got the funding, the approval. I think it, to me, felt a little bit more. So that's where the context where we came from. Mais eleitoral mais regulamento, e foi isso que eu tentei procurar. I think so. Estudos de 2019 feitos pela ILGA mostram que em Portugal cerca de 40% das pessoas da comunidade LGBT admitem ter sido vítimas de discriminação num dos seus contextos cotidianos. Acho que numa primeira fase colocarmos esta questão mais LGBT e depois avançar com outros grupos, não é? And we're working on them until we have something that we have. We're going to also share with Augusto and in our platform for you to have that access. And as I said, I think it goes from me. I think everyone that presented that any idea that is possible to be developed. É qualquer momento em que as pessoas estão na rua e sentem que estão sozinhas e que não há ninguém e que as pessoas vão reparar exatamente que elas são e vão ter uma atenção que maligna, benigna, é sempre atenção que pode ser indesejada. Like I'm learning little by little to accept the fact that it's also okay to start with a small step, because I think or we hope that artists can also inspire people in a different way. Anthropologists are good with words,
And sometimes artists are good with other ways of communicating. We look at these big problems and because they're so big, we think that we can't do anything about it. Há uma diferença entre dizer vamos arranjar uma solução para crimes de ódio e dizer ok, mas vamos ver primeiro o que é que te está a passar e de repente consegues gerir muito melhor na tua cabeça o processo. De que maneira é que nós podemos envolver o público em geral para uma maior consciencialização dos direitos humanos? Nesta semana do evento de bootcamp, o meu foco foi combate e prevenção, assédio e discriminação sexual nas universidades. Portugal foi o primeiro país a ratificar uma convenção de Istambul. E a questão do assédio e da violência sexual ainda não há um crime público. É interessante ver que um problema destes não só tem o efeito de fazer com que as vítimas se sintam mais vulneráveis, mas também que faz com que a população em geral se sinta mal. Todos e todas nós temos juízos de valor e muitas vezes tem de haver este trabalho nosso de tentar eliminar ao máximo o juízo de valor que te foi incutido e depois passares para a vítima e olhares para ela sempre numa perspectiva de direitos humanos. Ora, este projeto começou há mais de um ano atrás, quando nós, como Ambigrama, como a empresa em Portugal, e outras duas empresas, uma da Roménia, uma holandesa, nós juntámos e fizemos um projeto europeu focado em fazer a interseção entre antropologia e arte e, através disso, criar um projeto de impacto e de criação da ação. Eu, junto com a minha parceira Rosalie, temos NAMLA, que é uma empresa que desenvolve e coordena bootcamps, que é um processo de, em uma semana, os participantes pesquisam uma tópica, um assunto que é difícil e pensam em uma solução prática para aquele assunto. Together with Corina, we try to help young people or older people who want to learn more about applied anthropology or want to learn more how to do it in practice. And we try to do that by teaching a bootcamp for 1 week, where you learn to do very fast ethnography and then combine it with design thinking. Because what we want is for applied anthropology to make real solutions in the real world. And we think it has that potential. And we're trying to help people discover that potential and discover if this is a career that they want to follow. On the one hand, we have anthropology, on the other hand, we have design. So we have people who actually care and are genuinely interested in understanding things in a deeper way. And we have people who wants to creating this framework and spreading this framework with other people. I mean, like, doesn't matter if it's actors or students or academics. It's just, yeah, I think it's a powerful thing to do. Eu já estava interessado em antropologia aplicada. Gosto da visão de que a antropologia é muito boa para conseguir perceber que problemas é que existem e mistura-se a isso um processo de resolução desses problemas. E então já tinha esse interesse e foi aí que ouvi pela primeira vez, porque eles publicitaram: "Ei, vai haver este projeto, vai haver o AnthroArt e é suposto ser um curso intensivo", e achei que era uma boa maneira de perceber como é que o processo funciona e também conhecer mais pessoas que têm um interesse parecido. Temos feito trabalhos em diversas áreas. Eu, por exemplo, falo pela minha experiência própria, eu adoro futebol e nunca pensei na minha vida ir trabalhar num projeto que envolve a UEFA. E isto para mim é algo inacreditável, saber que, ok, isto é possível. E é isso que nós também queremos mostrar que isso é possível, queremos mostrar o que se faz lá fora, queremos dar a oportunidade, não é só para nós. O objetivo final é mostrar que pode ser feito e que não é apenas uma utopia. Then I think we can pass the microphones and the time to our Romanian colleagues. Thank you.